হ্যালো ফ্রেন্ডস, বিউটি স্পেক অ্যান্ড কুক চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি একটা হাফ কেজি ডল কেক ডেকোরেশন করে দেখাবো। বন্ধুরা, এটা চকলেট ফ্লেভারের। আমি এই জন্য স্পঞ্জটাকে 3টে লেয়ারে প্রথমে কেটে নিয়েছি, ক্রিম দিয়েছি, তারপর চকলেট গানাশ দিয়েছি, দিয়ে ধীরে ধীরে এটা স্প্রেড করে দিয়েছি। এখানে আমি এটা ফার্স্টে দেখাচ্ছি, কিন্তু এটা খুব ধীরে সুস্থেই করতে হয়। সেকেন্ড লেয়ারটা দিয়ে তার উপরে একইভাবে আমি চকলেট গানাশ দিয়েছি, দিয়ে স্প্রেড করে নিচ্ছি। থার্ড পার্টটাও দিয়ে দিলাম, দিয়ে প্রথমে আমি এটা ক্রাম কোটিং করছি। প্রত্যেকবারে ক্রাম কোটিং করাটা খুব জরুরি। পাঁচ মিনিট ফ্রিজে ঠান্ডা করে আমি এটা ফাইনাল লেয়ার দিয়ে নিয়েছি। এবার আমি একটা ডল নিয়ে তার মাঝখানে বসিয়ে নিয়েছি। এবারে R11 নজেল দিয়ে আমি প্রথমে ড্রেসের বেসটা বানাচ্ছি। যেহেতু ডলের কোনো মোল্ড নেই, ওই জন্য এই বেসটাকে ক্রিম দিয়ে বানিয়ে নিতে হবে। এবার আমি ধীরে ধীরে দেখুন কিভাবে ড্রেসটা বানাচ্ছি। এবার সেকেন্ড লেয়ারটা করছি। ডলটাকে আমি সরিয়ে নিলাম, কেননা ড্রেসটা বানাতে অসুবিধা হচ্ছিল। ওটাকে পরে আবার লাগিয়ে দেবো। এবার আমি ছোট ছোট ফুল বানাচ্ছি। এটা হলুদ রঙের ক্রিম। ছোট ছোট গোলাপ বানাচ্ছি, তাতে লাল রং আমি স্প্রে করে নিয়েছি, নিয়ে আবারও সেটা কমপ্লিট করছি। আবারও একটা গোলাপ বানাচ্ছি আমি। লাল রংটা আমি স্প্রে করে নিয়েছি। বন্ধুরা, মোল্ড ছাড়া ডল কেক ডিজাইন আমার এর আগের একটা ভিডিওতে আছে, আপনারা চাইলে ওটা দেখতে পারেন। আমি একে একে সব গোলাপগুলো বসিয়ে নিয়েছি।
এবার ডলের গায়ের যে ড্রেসটা হবে তার ডিজাইনটা বানাচ্ছি। আমি হলুদ রঙের ক্রিম নিয়েছি, পাইপিং ব্যাগে ছোট্ট করে কেটে নিয়েছি ব্যাগটা, ছোট ছোট করে ডট বসিয়ে তার ড্রেসটা কমপ্লিট করছি। ডলটা এবার মাঝখানে আমি বসিয়ে দিচ্ছি, যেটুকু ফাঁক থেকে গেছে সেটা আমি ক্রিম দিয়ে পূরণ করে দিচ্ছি। এবার আমি নিচের একটা বর্ডার বানাচ্ছি পিঙ্ক কালার ক্রিম দিয়ে। এই ডিজাইনটা একটা মোদক শেপে আসে। আমি সাইডের নামটা লিখে নিচ্ছি। এটা নীল রঙের ক্রিম। এবার পুরো কেকটার গায়ে আমি ছোট ছোট করে লাভ বানিয়ে দিচ্ছি বিভিন্ন রঙের ক্রিম নিয়ে। এতে দেখতে কেকটা আরো সুন্দর লাগছিল। উপরে গোলাপের পাশে যে গ্যাপগুলো থেকে গেছিলো সেখানেও আমি ছোট ছোট করে ডট দিয়ে দিয়েছি। এবার একটা 3 লেখা আমি আলাদা করে বানিয়ে নিয়েছিলাম, সেটা ডলের হাতে আমি সেলোটেপ দিয়ে আটকে দিয়েছি। একটা ডানা নিয়ে সেটা লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, ডল কেকটা আমার রেডি। কেমন লাগছে দেখুন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবসময় আমার পাশে থাকবেন। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওয়। বাই বাই।